contract. Wow, What was the issue between you and man ma bañoon pour sign a kenn contract. Okay, because fekk génn nga ci contract Jollof Arts that time te ma fa dundaloo xam ne ni so I don't want to put nothing on that. So man maa si teg suma loxo. Waaw so Youssou Ndour bu ma doon contact fekk maa ngi Touba you know. Okay. Yeah, gars yi call ma ñu ne ma ëllëg nga indi sa passeport bi TFM. Man dew ma sax gars yi ñoo yóbbu suma passeport bi defal ma yëpp indi ko ma dem perform te Youssou Ndour Bercy bu ma fa perform dama perform songam 7 seconds. Man Baxaaw ak Jibi ak Buba Kirikou ak Abiba. Yeah bro ñu dañ def full album yi Youssou Ndour 7 seconds ñu reprendre ko Sénégal rek ñu woyaat ko dama si dee teg suma own verse. Yooyu yëpp lañ liggéey bàyyi ko fa. waaye after Pap Joof dafa génn si label boobu. so ñooñu man Pap Joof moo tax ñooñu doon jooba man. so Pap Joof dafa génn den obviously man tam génn naa fa. waaw parce que bro yàlla ak Pap Joof man. waaw loyalty bi. yeah so. for sa last tour bi dem Europe foog naa yaa Pap Joof la woon ndax. waaw. boobu da nga demal moom nga ñibbisi waat Gambia. nga delluwaat. waaw suma last tour bu ma demal man kenn England la man a Hadi Faye. waaw so boobu moo ñibbisee England. waaw si la affaire si commencé parce que time boobu si la Pap Joof génna. Jololi. Prince Arts. waaw di see Jololi mooy Prince Arts. so bu mu fa génnee den si lañ am man Pap Joof moo tax ma xam gars yi. te Pap maanaam moom suñu relationship bi music nekkul ne comme. man maa ko xëccoo wala moom moo ko xëccoo man dama foog ne lii lu yàlla dogal la waaw parce que man bu ma doon egg si stage yi Pap Joof moom sax yëgul ne am na artiste buy egg si stage am ba pare dama fayta Ousseynou Fall mooy gaat maanaam parce que xaameewu ma ne ko bilaay wala dama egg si stage was it the invitation no dangaam la no comme dama ne lii débo xamaan dama àndaa moom suma brother si bunta bi laa ko bàyyi parce que dama xam ne fii lii opportunity bi su jaree ma bàyyi xamaan si biti sax pour duga ma duga si biir waaw bu ma doon egg si kaw stage bi bro maa ngi nervous parce que xaw ma baan bi musuma play a gaay waaye dama ne fii xaaral ma duga rek dee benn la bii mooma make it or break it biir penca bi xool waaye ma dugga fekka baakaan seeka lokili moom xamee na ma parce que suma album bi aj ba sa kaw ñoom ñoo ko tega te dama indi gaay biir Gambia gaay ñëw ñu tega ko si Prince Makaay gaay tega attitude gaal song bu rafet sax so baakaan daf ko gisa mu ne ko kii Gambia la xam naa ko bàyyi ko mu ñëw ba fekka man maa ngi raaga sa waaji si suuf pour egg booy after ma egg amee nice performance so Pap Joof nag si éleksi mu lijjante suma nomba mu ne ma Babu dama la invité Bakaw parce que that next day Bakaw la doon play si tennis court bi ma dem foofu mu ne ma dama bëgg a démba li nga doon def penca bi doo ma si meyaa tuuti ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko amul benn problème waaw ñu ñëw ma dóor sax yokka si faxas bi sax after si la ne Gambia tey morso juddu na waaw Pap moo ko bu ne morso juddu na masha Allah waaw ma faate nag mu faate man si man pare naa man dama toog manaa bàyyi juga nii ñoo toog Pap Joof koolam duga allo Babu man la Pap ñëwal Sénégal dañ ma invité lii ak lii la ñoo def ñëwal noonu laa demee ma dem nii ba pare bu ma demee tamit that same lu ma gaay def Gambia la ma gaay defaat Sénégal play music bi waxuñ ma dara so I just go dama am pour flow so léegi song bu génnoon noonu Malaw bu génnoon noonu mu dem viral waaw dafa nduroo si live band la woon live band record la waaw loolu mooy bu Gambia bi la ndax bu Sénégal bi bu Sénégal bi waaw so live boobu la gaay record mu dem guys release ko waaw ba pare live boobu dañ ko record ba pare live yóbbu ko si studio bi Souleymane dugal batterie waaw so morceau bi dafa fees after Malaw manaa Pap dugguñ studio ñu record ko live voice la gaay jël stage mix ko bro moo tax song bi dafa garaaw waaw so loolu moo fa nekka nag and man dama believe ne at that time was my proudest moment to be a Gambian parce que ñu bari dañ dee wax ne suñ demee Sénégal gars yi duñ dee accueillir suñ nit ñi wala loolu waaye that morceau bugga nga ko bañ nga ko comme song boobu dafa tax industrie Sénégal bi yëpp xam ma man te Senegalese industry is big too so man being a Gambian ma juddoo fi yaroo fi dem ba àgga level boobu kanama gën a bugga Gambia bro non amut waaw so
yëpp dama ko jël joxaat ko Gambia rek waaw Bercy sax bu ma fa éegee flag bi laa éegee pour wan gaay ne Gambian éeg na fi so Baye Babu boo ñibbisee woon did you di nga approach nga any interviews or defoon nga any comme publication comme like some management bi or stuff like that ndax comme da nga feel like na yow jarutoon pour nga face media bi pour wax gaay ne demoon nga nii mbaate amuloon any invitation time boobu noonu si media aussi waaw pour gaay def that publicity for you or the newspapers all how did you felt waaw I feel left back xam nga I feel like blackballed and stuff parce que bro even observer sax duñ wax ne comme boy that time amul Gambian bu xamul ne boy maa ngi woon foofu man laa feel te suñ music bi was like it was on my birthday yeah shouts to Hadi Faye you know absolute entertainment xam nga Hadi Faye yeah suma liggéey ak moom yaagul de waaye yeah respect bi mu ngi I wish from the start mu nekkoon fa you know then yi yëpp du xew yeah because am na yoo xam ne su yaaxoo ba pare soo ko buggee defar sax xam nga yow mun naa yaaxoo yow si sa loxo sax yow mu ko bëgg a defar xaw ma la yaa maa fii waaw waaye du sa fault yeah man Hadi Faye sister bu ma jàppale la Hadi Faye moo ma yóbbu Angleterre you know yeah moo ma defaral passeport yóbbu ma Angleterre moo njoog Malick yeah Hadi Faye moo call Ibu Ndour mu ne ko Babu dafa war a dem Bercy Ibu Ndour call Buuba Ndour call ma yóbbu suma passeport so man benn Gambian duma wax dara ba ma ko gëm parce que man fu ma Hadi Faye teg ak fu ma jàppale moo tax dama doon reyante pour ñëw surprise ko si Youssou Ndour yeah parce que dafa wees na time am si man tamit parce que bu ma doon dem Europe taaguwuma ko yeah parce que su ma ko taagu woon du nangu ma dem waaye lu ma yóbbu Europe was not music wala dara it was more personal am yeah so lu bari du ma leen ko mun a expliquer no foofu waaye understand na te personally doomi aadama bu nekk da nga am a journey te journey bi tamit nga am a little break minul ne comme like soo amee a break mënuloo delluwaat si sa position understand or mënuloo delluwaat si sa doole understand so Baye Babu duñ mun a waxtaanee Baye Babu